Est-ce que Twitter est toujours la bonne plateforme pour les annonceurs ? Twitter a fait la une des journaux du fait des changements intervenus au sein de l'organisation ainsi que dans ses politiques d'utilisation. Plus récemment, M. Musk a même décidé de demander aux utilisateurs de Twitter s'ils devaient démissionner et il semble que la réponse ne lui ait pas plu. Les journalistes qui rendent compte des caprices de M. Elon Musk s'amusent bien. Mais que doivent faire les annonceurs ? Doivent-ils mettre Twitter en pause ? Pour le savoir, j'ai interviewé Kelsey Chickering, Principal Analyst CMO Practice chez Forrester, sur la manière dont ces changements sont susceptibles d'impacter les marques et les marketeurs B2B. Kelsey nous a éclairé sur la direction que prend la plateforme et sur ce que les professionnels du marketing devraient faire. Et son conseil est clair. Les annonceurs doivent mettre la pédale douce sur Twitter, tant pour les publicités que pour le bouche à oreille. Let that sink in, Elon. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, Forrester conseille aux marques de mettre Twitter en pause avec Kelsey Chickering, Principal Analyst CMO Practice chez Forrester, dont j'ai traduit l'interview ci-après. Du point de vue de l'annonceur, nous dit Kelsey Chickering, il faut prêter attention aux caprices de Elon Musk. Car à ce stade, ceci oriente l'avenir de Twitter, la façon dont la modération est mise en place et les nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, ou non d'ailleurs. Il est judicieux que la plupart des annonceurs mettent en pause leur budget pub Twitter du fait des caprices d'Elon Musk, nous dit l'analyste de Forrester. Les annonceurs devraient garder un œil sur ce que Musk tweet et indique sur l'avenir de Twitter tout en adoptant une approche conservatrice en matière de dépenses, nous dit-elle. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, alors mieux vaut être prudent. Je ne vous dirai pas de supprimer Twitter pour toujours cependant. Mais c'est une bonne idée d'arrêter d'y investir pour le moment, étant donné l'incertitude associée à la plateforme. Les dernières semaines ont démontré que ce n'est pas vraiment l'endroit le plus sûr pour les marques, nous dit-elle. Alors, quel avenir de Twitter pour les annonceurs ? Les annonceurs s'inquiètent de l'avenir de Twitter et de ce qu'il pourrait devenir, nous dit-elle. S'agit-il d'un endroit où ils souhaitent passer du temps ou d'une plateforme envahie par la désinformation et les fausses nouvelles ? Cependant, je pense que du point de vue des annonceurs, nous dit toujours Kelsey Chickering, la plupart des marques n'ont pas vraiment besoin de la publicité sur Twitter pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Ce n'est pas un problème si important que cela, nous dit-elle, car vous pouvez mettre votre budget publicitaire là où vous pouvez espérer les résultats au milieu et en haut du funnel. Nombreuses sont les marques qui n'utilisaient pas Twitter pour les actions en bas de funnel. Je pense que l'impact sur vos résultats sera minime si vous mettez vos budgets publicitaires ailleurs. Il y a bien sûr des exceptions à la règle. Ainsi, les annonceurs doivent trouver de nouveaux débouchés. Pour les consommateurs, c'est un peu différent car Twitter offre quelque chose que personne d'autre ne leur propose actuellement, nous dit l'analyse de Forrester. C'est un endroit où les gens vont pour trouver des informations en temps réel, non disponibles ailleurs à ce stade. Twitter pour les marketeurs est plus un cas d'usage, nous dit-elle, qu'un must-have. Il y a certains cas d'utilisation comme le service client où Twitter est un canal significatif. Cela pourrait signifier que vous devez trouver de nouveaux canaux pour gérer le service client. Twitter a certainement été une plateforme prisée des médias. C'est un endroit où vous pouvez être vu et entendu. Cela dit, de nouvelles plateformes font leur apparition. TikTok, par exemple, est un lieu de créativité et la plateforme attire beaucoup de créateurs de contenu. Il se pourrait bien que les acteurs des médias et de l'information y passe davantage de temps, nous dit-elle. Et en dehors de Twitter, il y a deux canaux qui, selon elle, sont les lieux viables pour les créateurs de contenu et le grand public. TikTok et Reddit. Reddit est semblable à Twitter, nous dit-elle, même s'il est peu utilisé en France, car on y trouve des publics très spécialisés. La plateforme recèle des conversations sur des sujets originaux et spécifiques, ce qui était autrefois l'apanage de Twitter. La principale différence réside toutefois dans le fait que Twitter est davantage axé sur le temps réel et les événements. Ensuite, nous avons Blue Sky de Jack Dorsey. Il est cependant assez difficile de savoir ce qu'est Blue Sky, ce qu'il sera et s'il remplacera Twitter, nous dit-elle. Je n'ai encore rien vu, dit-elle, qui indique qu'il pourrait le remplacer. Cependant, le paysage est mûr pour une nouvelle plateforme qui offre des fonctionnalités semblables à celles de Twitter avec la même sécurité et modération de contenu.
Disposer d'un compte certifié sur Twitter pourrait être une bonne chose, nous dit-elle. Il serait cependant utile pour les gens de comprendre si le contenu provient d'une personne réelle ou d'un faux compte. Mais malheureusement, les récents changements ont permis aux usurpateurs d'identité d'être plus facilement certifiés. Donc cela a eu un peu l'effet inverse, nous dit-elle. Toutes les informations que j'ai lues mettent en exergue un va-et-vient de Twitter qui essaye de trouver le bon équilibre tout en se rendant compte qu'il y a un problème si tout le monde peut accéder au compte certifié. Malheureusement, la certification s'est traduite par des usurpations d'identité en lieu et place d'une véritable certification. Il était donc encore plus difficile de faire davantage confiance aux informations provenant de ces comptes dits certifiés. Paysage actuel et avenir des médias sociaux selon Kelsey Chickering. Nous sommes à un tournant pour Meta, nous dit-elle. Il faut dire que la publicité sur les médias sociaux a connu des difficultés l'année dernière avec des changements apportés par Apple en matière de confidentialité. Si vous regardez n'importe quel rapport de Meta ou les prévisions publicitaires plus récentes de Forrester qui ont été publiées en novembre 2022, la publicité sur les médias sociaux atteindra son rythme le plus lent, n'augmentant que de 7,4% cette année, nous dit-elle. Nous prévoyons donc un ralentissement des dépenses pour 2023. Cependant, les patrons d'agences et les marques maintiennent les médias sociaux sur l'année qui vient. Ils réfléchissent à la manière de continuer à maintenir ces budgets car les attributions budgétaires sont en train de changer. Meta offre un canal qui permet de traiter de nombreux aspects différents du cycle de vie du client, de la découverte d'un nouveau produit à la gestion des conversations avec vos clients actuels. Il sait certainement tailler la part du lion dans la pub sur les réseaux sociaux parce qu'il est très efficace en bas de funnel, nous dit-elle. C'est un moyen pour eux d'obtenir de l'exposition en bas de funnel à bon prix. De nouvelles plateformes émergent et vous verrez les consommateurs se déplacer vers de nouveaux endroits comme TikTok par exemple. Nous commençons à nous rendre compte que les marques comprennent comment transférer leur budget vers les nouvelles plateformes, ainsi elles cherchent à se rapprocher de leur public. Cela représente une toute nouvelle série de défis, notamment du point de vue de la création de contenu. Dans un navire prévisible, vous allez assister à des transferts depuis les plateformes traditionnelles comme Meta vers des plateformes émergentes comme TikTok et vers des créateurs qui vous aident à produire le contenu pour ces plateformes. Marques et influenceurs maintenant. Nous commençons à voir une tendance des marques et des agences à engager des créateurs pour créer du contenu pour les canaux organiques, nous dit-elle. Il ne s'agit pas seulement de gagner l'influence de leurs adeptes, mais aussi de créer du contenu qu'ils pourront publier. Je pense qu'elles se rendent compte que lorsqu'on entre sur une plateforme comme TikTok, nous dit-elle, on ne peut pas appliquer la même stratégie que par le passé. Les équipes chargées du contenu ne savent apparemment pas encore comment créer du contenu attrayant pour cette plateforme. Ils engagent donc des créateurs et des intervenants externes pour créer leur contenu ou les conseiller. Mais avant cela, il faut retravailler ces contenus et ces canaux en propre, nous dit-elle. Avant de faire de la publicité, en effet, il faut faire le ménage chez soi. Vos espaces en propre sont incroyablement importants, nous dit Kelsey Chickering, parce que les consommateurs passent de manière transparente des plateformes, des médias sociaux, à votre site web, puis à autre chose, et enfin au contenu de votre blog. Ce passage est naturel et transparent pour les consommateurs, nous dit-elle. Ainsi, chaque point de contact avec un client doit refléter votre marque et vos valeurs. Il doit réfléchir votre image et votre expérience client. Indépendamment des médias sociaux, il est donc essentiel que les marques mettent de l'ordre dans leurs affaires et s'assurent que leur présence en propre apporte un bénéfice pour les consommateurs. Alors, à quoi faut-il s'attendre quand on est annonceur ou utilisateur de Twitter ? Eh bien, il faut attendre quelques mois selon l'analyste de Forrester. Au cours des prochains mois, les choses vont s'éclaircir, nous dit-elle. Vous verrez peut-être que les consommateurs redoubleront d'efforts sur Twitter et se rendront compte qu'ils ne peuvent aller nulle part ailleurs et que c'est là qu'ils aiment passer leur temps. Ou au contraire, il pourrait y avoir un exode de la plateforme si elle devient un endroit où le contenu est peu recommandable ou sans intérêt. Si ces deux scénarios sont possibles pour les consommateurs, je ne vois pas par contre, nous dit Kelsey Chickering, les marques revenir sur Twitter dans les 2 prochains trimestres. Cela s'explique par l'incertitude de la plateforme et par le fait que les marques se serrent la ceinture. En ce moment, en effet, nous dit-elle, nous sommes dans une période d'incertitude économique où les marques n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser en publicité. Elles doivent donc faire des choix difficiles pour savoir où être présentes. La façon dont la plateforme s'est manifestée récemment fait qu'il est assez facile pour les marques de décider de couper leur budget ou mettre leur argent ailleurs.
Si vous pensez que la plateforme ne vous convient pas en tant qu'annonceur, nous dit-elle enfin, elle ne doit pas être convenable non plus pour vos contenus. Alors, retirer vos contenus d'une plateforme parce que vous pensez qu'elle n'est pas sûre s'applique également à votre présence organique. Forbes a démontré que le résultat de la nouvelle gouvernance de Musk était assez clair. La publication américaine a en effet souligné une baisse de 50% du volume publicitaire pour le seul mois de novembre 2022. Les conseils de Kelsey ont dû être suivis. Pour nous, du côté du marketing B2B, il est peut-être grand temps de commencer à explorer d'autres plateformes, sans oublier de travailler sur notre capital digital, comme le recommande l'analyste de Forrester. Et maintenant, pour les plus à l'aise d'entre vous qui désirent entendre l'interview originale, la voici avec Kelsey Chickering au téléphone depuis la Floride. So I'm here with Kelsey Chickering, your principal analyst at Forrester in the CMO practice, and we're going to talk about Twitter of things. So, Kelsey, is it really worth focusing on Mr. Elon's whims? On his whims? Well, I think at this point, from the advertiser perspective, you have to pay attention to what his whims are, because his whims are at this point directing the future of where Twitter is going, the way moderation is happening or not happening, and new tools that are popping up. So I think from the advertiser perspective, if you aren't keeping track of that, you're not necessarily sure where the platform is going. All of that said, I think we're seeing that for advertisers, it's a sound decision to be pausing your Twitter dollars at this point for most advertisers, because the reality is that whim can change on a dime and you're not sure exactly where it might go. So I think certainly keeping a pulse check on what Musk is tweeting and saying and indicating about the future of Twitter, but also taking a pretty I think it's sound to take a conservative approach to spending on Twitter and thinking about where ad dollars can go otherwise. So I understand it's a very British approach. Wait and see. Wait and see in that I wouldn't say that Twitter is never a platform that a brand could go back to. We don't know what's going to happen in the future. We don't know if maybe the platform will become moderated. Maybe it will become more, have more innovative ad products. We just don't know at this point. So wait and see in terms of, I wouldn't say take Twitter off of your list forever, but I absolutely think it's, a sound idea and smart to pause your Twitter dollars now, because there's just too much uncertainty on the platform. And it's proven, in the last several weeks that it's not really the safest place for brands to be. Okay, so I understand we have to stop for a while and see where it's going. But I mean, from your perspective, I mean, you're an expert in this area and we are not. So should we worry about the future of Twitter altogether? I think that consumers are very much worried about the future of Twitter and worried about what it might become, whether it's a place where they want to spend time, whether it's a place that gets overrun by misinformation and disinformation. However, I think from an advertiser perspective, most advertisers don't really need Twitter to make their business goals in terms of advertising. So from the advertiser perspective, I actually don't think that it's as big of a concern, because you can pause your ad dollars. You can there's plenty of other places for you to put them where you can get mid to upper funnel results. Many brands weren't using Twitter for lower funnel direct response activities anyways. So I think there's minimal impact to your bottom line to move your dollars elsewhere for most brands. There's of course exceptions. So for advertisers, I don't think it's as big of a concern to find new places to go. For consumers, it's a little different, because Twitter is offering something that no one else is offering right now. It is a place where people go to find information, to get real-time updates, to sort of see the news as it's happening. And that's something that you can't necessarily find anywhere else at this point. Yeah, we could also mention customer support in certain areas like telcos, for instance. Yes, that's a great point. That's one of the things I've been thinking about is how Twitter for marketers is
more of a use case than a must-have. And there are certain use cases, like you mentioned, customer service is one of them, where that becomes important, and that is a channel where you're handling that. And it might mean that you have to, find new vehicles to handle that customer service. Okay, you've mentioned brands, you've mentioned consumers. What about influencers as well? People like me, for instance. Sure. Well, I think Twitter has been a platform, certainly for like media and news reporting side, that obviously is a place where you can get seen and heard. All that said, there are new platforms popping up. I mean, TikTok is a place where is creator born. I mean, that's where creators are flocking. And I think you might start to see, more and more creators on the news side spend time on that platform as well. Got your point. I mean, I've heard this a couple of times. I mean, I work in B2B most of the time, but should I start worrying about TikTok? And then should I start considering creating content for TikTok? So there's two channels I think are viable places for both creators and for ad dollars. Two of the channels anyway. TikTok's one of them, and I think Reddit is the other one. Reddit is a place where, similar to Twitter, you can find very niche audiences. You can find conversations about many different topics and very many specific topics, which I think Twitter also has given, many communities and people. Major difference being Twitter, of course, is more real time. It's more events based, all of that. But I think Reddit is a really interesting, additional alternative for people to think about. Yeah, it's a good point. I hadn't thought about that. I have to consider going back to old Reddit. I mean, it's good idea. And there's more recently, Jack Dorsey announced the launch of Blue Sky. Well, obviously, it's very hard to see where this is going, but what's your pick on that? Honestly, my take on that is it's super unclear, what Blue Sky actually is and what it will be, and whether it would be a replacement for Twitter. I haven't yet seen anything that indicates it would be a replacement, but that's not to say that this landscape isn't ripe for a new platform that has similar functionality to Twitter with the safety and content moderation. It's another of these wait and sees, I'm afraid, in the I'm afraid it is. On this one, just because there's just not enough information about it yet. Yeah, it's pretty uncertain. Now, let's talk about the verified status. I'm very lucky to have a verified badge on my account, but to be honest with you, I'm very worried as well that this is going to go, or that I'm going to have to pay for it. But at the same time, if I pay for it, it's no longer a verified status. It's just a paid status, isn't it? Well, interesting thing that's been happening with the verifications on Twitter more recently is, in theory, having a verified account on Twitter, I think could be a good thing. I think it could be helpful for people to understand, whether content is coming from a real person versus a fake account, whether you can trust the content that's coming from them. But unfortunately, the changes actually just made it easier for impersonators to get verified. So it had a bit of an inverse impact, I think, of what it could provide. So that's another area where at least all of the information that I've seen, it seems to be a back and forth from Twitter, trying to figure out the right balance, realizing that you open it up to everybody and there's a problem. So you're trying to close it back off again. But what does that mean? So, I think I know this has been a lot of wait and sees, but things have been changing rapidly with the Twitter landscape. So to me, unfortunately, it's unfortunate that verification meant impersonation versus true verification, which in theory would allow you to trust the information more. Okay. Right, there's a lot of wait and sees here. We'll have to interview you in a couple of months, I suppose. In the meantime, if we look at it more broadly, what does that mean for the current status and the future of social media? I mean, incidentally, a couple of days ago, I was working with my students on Facebook, and we were looking at Facebook accounts of various English companies,
including banks and others. And they were looking at the number of posts on their social media platforms. And actually, it was the first time in 2022 for the past 15 years that I've seen a company not post on Facebook. Zero, zilch. Does that mean something for the future of social media? Are we at a turning point right now? I think that just indicates we're at a turning point for Meta. I don't know that we're at a turning point for social media overall. I mean, suffice to say, social media advertising has struggled in the last year since Apple's privacy changes. We've certainly seen that if you look at any earnings report from Meta all the way through to Snap. And actually, in our more recent Forrester's ad forecast that we released this November, we are expecting that social media advertising will decelerate to its slowest pace, rising only 7.4% this year. So there is a slowdown in spending that we're projecting over the next year. However, in the conversations that I've had with agency executives and brands, they're still seeing social media budgets maintain over a year. They're still thinking through how they can continue to maintain those budgets. It's just that where the budget goes is shifting. So Meta is obviously a channel that delivers on many different aspects of the customer lifecycle, everything from discovering a new product all the way through to managing conversations with your current customers. So I think it has gained the lion's share of media budgets for that reason, and because on the lower funnel side, it's actually proven very efficient for advertisers, and it's a way for them to get that lower funnel media for a good price. But I think as you see new platforms emerge and you see consumers shift into new places, like TikTok, for instance, that's where you're beginning to see brands figure out, how do I shift our dollars into the sort of new modern spaces that people are spending time. Of course, that presents a whole new set of challenges, especially from the content creation side. But that's where I think in the next several years or year, you're going to see shifts out of legacy platforms like Meta and into these emerging platforms like TikTok and into creators that help you create the content for those platforms. Yeah, okay. So incidentally, I mean, it's no longer brands who will be creating the content. It's most of the time influencers, isn't it? We're starting to see actually a trend toward brands hiring and agencies hiring creators to make content for your organic channels, not just to make content to gain influence from their followers, but also to just make content for you to publish. Because I think they're realizing that when you enter a platform like TikTok, you can't use the same old strategy. Many of your content teams probably don't fully understand how to make compelling content for that platform. So they're hiring these, creators and outside sources to be people to either make their content or advise on content for them. Yeah, okay. I think we see that happening in the B2B space as well to a certain extent. Is it time then for brands to go back to the good old owned content rather than just social content? That's also, you mean in terms of going back to their own websites or owned content for social media platforms? I mean, not necessarily ditching social media, but going back to work on their own platform, their own website, their own blogs, their own resources. I mean, I'm certainly a believer that you need to have your house in order while you're advertising, right? I think your owned properties are incredibly important because consumers are seamlessly moving from social media platform to your website, back to something else, onto blog content you might create. I mean, that is natural and seamless for consumers at this point. So every touch point that you expect a consumer to have with you should reflect your brand, should reflect your values. It should reflect your look and feel. It should reflect the experience that you want people to have with you. So I think regardless of social media, it's super important for brands to get their house in order and make sure that their owned presence is good for consumers. Okay. So maybe to wrap this up, how long do you think we're going to have to wait and see then? That's unclear. That's it's a difficult question. That's a difficult question to answer. I think that in the next
I think in the next several months, something will give one way or the other. You might see that consumers double down on the platform and realize that they can't go anywhere else, and this is where they love to spend time. You might see an exodus from the platform if it really does become a place that has a lot of unsavory content or content that you don't want, company you don't want to keep. That's a second potential. I think that regardless of what those two scenarios that happen with consumers, I don't see brands going back to Twitter in the next 2 quarters. I don't see that happening. I think that's my prediction I'm going to make, just based on the uncertainty there, and that uncertainty on the platform combined with brands tightening their belts right now. We're in a period of economic uncertainty. We're in a time period where brands aren't flush with cash to spend on advertising, so they need to make hard choices about where to show up. And the way the platform has manifested itself recently makes it a pretty easy choice for brands to decide, where to cut or where to put money elsewhere. You keep saying that brands should keep their advertising dollars, but what about organic content on Twitter? Should they go on feeding Twitter, feeding the beast, or should they stop feeding the beast as well? I think that if you don't think the platform is suitable for your ad dollars, it's not suitable for your content at all. If you're removing your content from a platform because you feel it's not safe for you to spend money on or for you to have a presence on, I think that translates into your organic presence as well. Wow. That's a pretty strong statement. I'm not sure that Mr. Musk is going to like this, but okay, I'll take your word for it. And then we'll see, right? We'll wait and see. Yeah, absolutely. I mean, time will tell. We have the next 2 quarters to find out. Thank you very much, Kelsey. Thank you so much. It was great speaking with you. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.